In 2025, UNRWA received $829 million in contribution, including $76 million from the United Nations regular budget. Yet against of $3.3 billion, that funding covered roughly only 27% of what the agency required. So today, we all make here at the podium a direct appeal to governments, especially also regional governments, to philanthropic foundations, to the private sector, and to individuals. Urgently increase your contributions, for the truth is plain. If UNRWA cannot deliver, who will instead? Without schools, without healthcare, without clean water, sanitation and basic services, the pursuit of a just and lasting peace grounded in international law, the United Nations Charter and the resolution of this body becomes harder, if not impossible. Financial support is not enough, but it is a band-aid on a larger issue. Our policy on outside and political activities makes very clear that while personal views and convictions are inviolable in accordance with basic human rights, staff must uphold the United Nations values, principles and standards at all times. Staff are thus clearly and unequivocally prohibited from participating in activities or being a member of any militant or armed group. I am deeply committed to upholding the United Nations values, principles and standards, and I expect the same from each and every employee of UNRWA. We renew our deep gratitude to the host countries for their steadfast support to UNRWA and Palestine refugees over the past 78 years. We also convey our sincere gratitude to all the donor countries for their generous contributions, and indeed the GA as a whole for its long-standing support of UNRWA's mandate. We welcome the pledges of solidarity and funding made today, and I urge as many countries as possible, those who contribute to contribute more, and those who have not yet to do so, to enter the contribution process. The EU has expressed its grave concern with the far-reaching consequences of the Israeli legislation on UNRWA's capacity to conduct its operations. We reiterate our call for UNRWA to be able to operate safely, effectively and without obstruction in full respect of the UN privileges and immunities. We also call for the lifting of all restrictions that impede the agency's work. The decision by the Israeli authorities to demolish the UNRWA headquarters and build military infrastructure in its place in East Jerusalem constitutes a clear violation of Israel's obligations. The EU continues urging all sides to respect international law, including international humanitarian law. We commend the work of all humanitarian actors and call on Israel to allow immediate and unimpeded humanitarian access, as well as for the immediate removal of all restrictions on essential humanitarian supplies and sustained distribution of humanitarian assistance at scale into and throughout Gaza. بداية تعرب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لانعقاد هذا المؤتمر السنوي الذي يؤكد الالتزام الدولي بتمكين وكالة الأونروا من أداء ولايتها الأممية دون عوائق في نطاقات عملها الخمسة، خاصة وأن المؤتمر ينعقد هذا العام على خلفية ظروف قاسية يتكبدها الشعب الفلسطيني الشقيق والمتضرر الأول من استمرار هذه المأساة الإنسانية الطاحنة ل8 عقود. وقد أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2025 على أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الحرجة. سيد الرئيس، أن الأونروا تتعرض منذ فترة إلى حملة اغتيال سياسي ممنهجة لأنها تمثل حق اللاجئين الفلسطينيين ولأنها تمثل أملهم في حياة كريمة وتعليم ورعاية وحماية. إن هذه الحملات لا تستهدف الوكالة فحسب، بل تستهدف جوهر القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، حيث نريد أن نؤكد في هذا الإطار أن دور الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، ونحذر من أن استهدافها هو جزء من محاولات تصفية قضية اللاجئين التي يجب أن تحل وفق القانون الدولي. Со своей стороны, на протяжении многих лет добросовестно выполняем имеющиеся обязательства. В начале года перевели в бюджет очередной взнос в размере $2 миллионов США.
В контексте сегодняшнего мероприятия, а также в условиях явной пробуксовки работы Совета мира, не можем не напомнить про известную российскую инициативу, нацеленную на решение острых проблем Газы. Еще в январе этого года руководство нашей страны публично заявило о готовности направить в Фонд Совета мира $1 миллиард США из замороженных российских активов на реконструкцию Газы. Господин председатель, в заключение хотели бы вновь призвать к устойчивому режиму прекращения огня, без чего невозможен полноценный гуманитарный доступ.